nganyanya vele ngasalele ebukhotri ngalahla phasi ngisalele ebhiya ngavala ngalo lebusweni angimvala ebusweni ngambamba ngamphakamisa ngijibetule ngamekela wabiwa phansi. Bantwana ke la esikoleni bebamhleka kakhulu ngoba ibehavior yakhe betuke amantombazane. Mina 13 years. Yeah, 13 years. Because lapho kulabo ubona khona usimangicokile ngithi uyabona ukuthi siphiwe ugcoke ini. But mangicokile mangifaka ibody tight, ufake leso skin or leyo short or leyo hot pen. Kulabe ngibona khona ukuthi right. Bese sachazela ukuthi kodwa ukuthi hayi, Teli lesi sport sakhe. Kufanele angenele amantombazane. Dikhola tonke tabo makhelwane, dagcine timjwayele. Kuthi Teli ungilesihlobo ukuthi vele udlala netball namantombazane. Asuka nasekhaya ngasahlala ekhaya simluze ngalokho. Sa accepta vele siyifamily. Join me, Elizabeth Marshall, as we take a road trip through the South African psyche, taking you to the edge of society's norms and beyond. It's time for Tales from the Edge. As I travel to Mpumalanga, imagine my surprise when I happened to come across Teli. As a boy, he always knew he was a little different from the others. Instead of cowboys and Indians, he chose dolls and dresses. Growing up in a rural Swazi community already comes with its own set of challenges. Now throw gay and then transvestitism into the mix, and you have one confused community. Well, these are the ingredients that make the next chapter. Teli, Queen of the Swazis. If fika etimbahleni basedrobheni leso sikhathi masusemncanyana nje bungakhona ikhetho timbahla yena maka edrobheni efika athenga iskipa athenga libhruku athenga ama-under so i-under okay bengayichange but libhruku if athenga libhruku lilitse nokulibuka ngiligqoke bese ngiyalikhatha la ngifuna usilibe khona bese ngiyalifithida like semangabe lilinze nokulisika liportion le noma ngisike liportion le kuthi libe i-black bottom but nganyele kufika e-secondary kulale ngakhona kuvula amehlo khona ngabona ukuthi impilo iba njani ngithanda kuchina bangichine nje bengichina i-braid. Mafela mahlathi angakhoni agcoka kahle libhruku but sibona impilo la iphilako ukuthi Teli akabelong kuma boys. Bantwana ke la esikoleni bebamhleka kakhulu ngoba ibehavior yakhe betuke amantombazane. Sazama kum-accommodate simbothishela bakhe samthanza Teli kodwa angasichazeli ukuthi ume kusiphi isimo. Thina singibatali singibothishela samrecognize ukuthi Teli ukusiphi lesimo. Usimukele simo asafika kulesikole bacale bamhleka wabona ukuthi kuhleka kwakhe ngeke uze kumsidi samthanda simbothishela kakhulu Teli basenza ngisibothishela labasikati ingani simbona ukuthi phela ukule group yethu sabona ukuthi Teli kufanele ukuthi simnakekele simsonzele eduze kwethu kuze lesikole atosithanza ngathi ngokuqala vele bekubuhlungu cause mawuphuma ugcokile ne bekuba nalokuthi hey hamba khumula itimbahla leto yabona ugqoke itimbahla tebafana ngagcokisi kumantombazane yabo ngibe nalokuthi hayi manzaba nabo bakhulume nje uzofika lola khona bonke kuhambe ufika distance isuka lana mana apha egate mabona umuntu akubuka ukuthi kahle kahle lona uyini kahle asimtholi kahle ngongiloko nje but kuhamba bajwayele. When Teli arrived at his new school, his teachers immediately knew he was different.
They didn't know what it was, but decided to take it upon themselves to protect him from being bullied. This acceptance extended beyond his school teachers to his family, and after some tough times, they learned to accept Teli the way he was and embrace some of his eccentricities. Anditshela gogo. Cause angithi gogo makana bo auntie bekakhuluma yena esilento imphatha kabi. But kimi angakhombisi sinike isupport. Each and everything lafuna kuyenda yena. Akhona kuyenda akhululekile angabi nokusaba. Yebo. Babe vele angwelo thela wayeka from vele emncane ngwelo wabona kuqala kubo bonke. Nguyaba phasa ijezi lemantombazane la sebadlala khona ebholeni. Nguyaba organize ama trip ema netball ipractice zonke ye10 nejimming emantombazane benziwa nguye Teli. Ngimathi kakhulu Teli. Ukuqala kwami ukudlala netball. Ungaqala esikoleni bayadana ukuthi basathaba nabanye. Just to ujabulisa ukuthi nawe uyathanda ukudlala ibhola just to ubone ukuthi badlala kanjani. Ube nale hope sinami next time maybe mangaba khona le shoda kubangifake. Then Teli kumjwayela kwami emahlathi bezidlala kanye netball. Ngingicaptain wale team yasesikoleni. Teli kodwa eskimini bengamfaka ngimswitch ngoba bathi labafana naye abafuni. Kodwa all the time ku practice bekakhona. And the netball noma ngabe siyaphi khashani duzane Teli. Kwaba khona i-friendly game nelgebhota. Bakudlala bangifake. Kuleso sikole bangabe nenkinga bafuna ukuthi sidlale babone ukuthi ngidlala kanjani. Ucala wakhe Teli nasandlala ama tournament kuleti yetikole. Bebangamfuni leti yetikole. Basho ukuthi mfana. Bese sachazela etikoti ukuthi hayi Teli lesi sport sakhe. Kufanele angenela emantombazane. Dikole tonke tabo makhelwane dagcine timjwayele. Uthi Teli ungileli hlobo ukuthi vele udlala netball emantombazane. Basho ukuthi bona hayi thina asinankinga lethe silonga athi ngingadlala erafu abadlali singadlala labanye asinankinga. Then labanye bentwana wabeni but Teli ungichaze ngento leyi1 bekade ukuthi empilweni ufunani uyapi ungibani because noma ngabantu bakhuluma bathini akakayingabo Teli uchubekile abangilokula kubona ku right kuye. Teli ngumuntu lotiphethe kahle but abantu abakhona uku understand the situation yakhe but thina siyakhona uku understand the situation yakhe. Sidlalile naye netball and une salon esikhumane sinatha naye senda konke naye la subedako ngiloko nje kuphela. Ma challenges akhe labana bafane bebangamfuni ukuthi asonze eduze kwakhe. Bamtshela ukuthi Teli yekela lento loyendako wena thina sikwati ungumfana kodwa thina sibatshela labafana ukuthi hayi phela Teli sokhethele indlela lena ukuthi hambe ngayo. Bagcine sebamthanza vele bathi usi Teli uphila impilo emantombazane uhlala emantombazane. Mangabe ngihambile miba ngikhuba angibe nako lokuthi ndathi mangibekha ngifike ngene endlini ngilale ngikhale ngihlale ngedwane ngibe nestress ngithi why bendelo kimi mina kuthi ngireliveke mangibona ukuthi vele ungiphethe kabi angikhona vele ukuthi bamba bese ngifisa ngathi vele singabambana sishayana kula nami ndokhululeka khona. One of these confrontations occurred 2 years ago in June 2009, when Teli had invited some friends around for a braai and some drinks. They ran out of drinks, and Teli went to the tavern where he was confronted once again by the ugly face of prejudice. Omanghlula lo mfana bathi manje uhlala esikhomane esikhulu ngala uphuma ethaveni udibana nami uthi yewena gay ngathi mina awulathi igama lami wathi na hayi ngabe ngiphendula wena awathi simagenya wanyanya ngathi noma wanyanya ngithi angikhayikina ngihamba estradini sakini ngicela nje uhlukane nami ngaqhubeka ngangena ethaveni alokho yena akhuluma shouta abuthi umuntu aqhamuke like ngathi uyagijimisa nekastawuthi ukubaleka ungabaleki mina ngene enhlanhla cishe la kahle nawo balokhu bamkhutha wasiphela uyamqala uma ngakushaya ungathini yena athi angishaya game ngavuka ngifile ngangena thaveni ngathenga ibhiya ngathenga i-cold drink ngaphuma mangiphuma angitele straight afike angiphointe ngeligalo la
Mangisuka mina ngaphusha ngaze ngicela usuka endleleni efuna kunuka. Ngafuna ukufela kimi. Abo ongisikita ngembala. Nganyanya vele ngasalele ekhotrik ngalahla phansi ngisalele ebhiya ngavala ngalole kusweni. Ngomvala ebusweni ngambamba ngamphakamisa ngijibetule ngamekela wabe phansi. Kwaba khona lo yiwani. Langena bethavela bitalo skin sakhe lamba naso. It's like mina uwe phansi ulwakuvuka mina ngahlala kade wakhe ngilokhu ngimshaya phansi. Lona uchamuka jike ukuthi ufuna ukungwaza ne. Bengiscratch la sabonakala yini. Babathi hey Teli bona emva kwakho. Mangithi ngiyaphendula so yabona. Ngihwanje. Ngayekela lo ngangenela lo emva kwakhe. Ngashaya ngathi lona week just in the September mukho kuphela. Fele baqolisa ngabiyekela ngoba nami lo ngihlupha ngokhiphile ku ngiqhubeka ngibeka ekhaya. Ngakusasa babangibona abanaloku hello njani sikhona. Hayi intsaba itori iphelile ngathi ayishaphi imihlo le. That is why mina vele umuntu angakhona kulona ngiyakhona kumphendula ngimtshela. Asitangishana tsangeke. Thinking he was the only gay in the village, life could get lonely and trying. Then Teli met his longtime boyfriend Simpiwe at the same tavern where he was defending his own rights that afternoon. Kwaba nebesh. Kwaba nebesh lapho kulesa mithana khona futhi naSimpiwe sakhona ukuthi sikhona ihlala phansi sikhuluma. Just because umuntu lo bekahlala afuna ukukhuluma nami nathi abanale fear ukuthi akakangijwayele uyangisaba. Mina kuba ngilokhu mangibona hi sihambe njalo. Sithi masihlele sixoxa athi athi ngingajabula mangabe ekhaya bangivumele ukuthi ngiphile njengawo cause wena lokufunako uyachina ugqoka impahla lefunako and mina ekhaya abasengamukeli lengikobona just ukuthi bangibona just nathi abafuni. Kwabanjalo nje ngabachazela vele mina ngabantshela ukuthi mina ngilomuntu so vele ngigay vele nasekhaya even they know me but kwaba difficult nakhona ukuthi bangiloya bang understand. Yeah, sa accepta thina but malumekazi akazange accepta because even nasesondweni beka pointa ukuthi abamkhulekele unendo leso bakubita bathi lidemon bona kuthina ngoba siyadi bese sadi besingana problem besadi ukuthi ayisilidemon indo lekhona le iyaphila because besibabona abobhuti labadala labagay basibona when wine lokho baqala bena ngasibangisa so basuyahlangana yini wena usihlolela ini uyahlangana ukubona kuphi lokho ngabitha ngaba kuba vele bakhulumela bathetha ukuthi vele my father washona ngisasemncane ngathi ndathi 2000 bangitshantse washona vele ngisasemncane makwami uphasa away 2008 nambe ngilomuntu othanda ukuhlabela ngilomuntu othanda ukuhlabela vele always bengihlabela naye good ne first part lemnanzi problem bengayiboni ngaye vele be supportive kakhulu kuyo cause the more singabi supportive sim neglect lokuthi sim isolate the more lendo utoyenda kakhulu lokuthi angagcina mhlezisa suka nasekhaya ngasahlala ekhaya simluze ngalokho sa accepta vele siyifamily.
In my research, I've learned that in many African nations, right now, gay people are being put to death merely for existing. So for a rural community, it's not uncommon to think of anyone outside the perceived norm as being possessed by demons. My neighbors bekam rejecta kakhulu ukuthi bebangathanzi even abantwana bema neighbors bemantombazane bebamthanza bafuna lokudlala naye, but my parents abo bewangathanzi ukuthi adla bathi uto bafakela leli demon lakhe lanalo uyakubona thina bekungasiphathi kahle. After khuluma kwami naSimphiwe la eThavela Bishini labisikhona khona ngokuthi athi angajabula mangabe naye bangamvumela ekhaya kuphi ukuthi aphile lempilo lafuna ukuphila njengoba mina ngikhona qoka le wayefuna uconga khona ngilungise inhloko ngandle ngafuna ukulungisa ngakhona. Ngithi mina kuyayi ngoba usesemncane mayimalo lokhu ukhula ulokhu uphila impilo but awukhona accept cause kwakuza kwaba lula the way na ucabanga ukuthi ngaba ngakhona kwaba difficult but kwaba khona lo one family nakubona ukuthi thina le family nasikhona understand ngokufana. So it's better ukuthi ngizabe ukukhulumisa umuntu omdala ukuthi akhona understand la. It's like maybe nakuwe utawuba njalo. So from there esikolweni sometimes bathi makabuya mbe ekhaya kubotshintsha abuye ahlale nami mangilokhu ngiqhina abe khona either ngixonete isikelo ngixonete igama i-relationship yami vele yaqala ukuqina lapho vele until ngona khalo omkhulu lesimatiwe ngiteli vele i-best friend yakhe lokuthi etheni noma sikhathini umthola anaye njengamanje nje isikhathini lesiningi baba boyithula akunabani labadzala labahlala boyithu nguye vele i-best friend yakhe and siyabona ukuthi baphathane kahle because ngeke ubathole bacabana baphila right vele because bonke baphila i-life lay-one good problem lesiyibona ukuthi Dikhane vele sengene eloya e-secondary lapho bese ngicane ukuthi ngiphephafe ebusweni nangigeza ngitibukana ngihlale esibukweni isikhathi ngenze ngilethana sesikoleni solo ngihlale esibukweni ngitipenda okay nangitipenda esikoleni nansi baba khona ukuthi basi hawu wena nje uyahlanywa ngathi usihlanyela wena utipenda untombathane wena umfana ngasihlole wena uyini ngasositshela kahle yabo. Okay e-secondary ngisakhane ngene e-secondary principally wangibona ukuthi kahle mina ngase ngilomntalo so angathi naye ukuthi watshela ngibani ukuthi mina i-life le yosengithanza njengamantombazane so wangibita e-staff wangitshela wase kahle wena ungilomuntu so wangangibodwa wangitshela kwaba easy vele ukuthi ngimtshela ngase ya ngilomuntu so vele and angifanele ngathini eloya part of sports vele ngithanza i-netball kakhulu dino tshela ngase mantombazane vele ngingathanda lokho bafana hawa entertain khona kakhulu futhi nje hawa manje wangibodwa wase wena njengoba uzofunza esikoleni sami bufuna ukuvumela ukuthi ugcwele ibro noma ugcwele isikhathi ngogcwele tunic I'm free ngiyakhulula thishela nje lotha phazamisa kutshela ukuthi ugcwa tiketi intombazane yini wena utela kimi. Way of life has been so accepted by the village that they've even opened up their own salon to thriving business from local women. Ndakuthola halfway ebhizinisi yami ngaqala ukuqhina le family bo aunt leseki aunt uhleli unetinwele ngithi aunt ngicela ukuchina ama blocks ngithenga tinwele ngokuchina ama singles but mangimchina ubona ukuthi lesandla siyafuna ukujwayela neto ngoba vele into lengaka ngathi lengakayijwayeli ngisafuna ukuyifunza lokuyichina ngafunza ukuchina vele lemndenini
ngilokhu mangibachina asho anti ukuthi hayi man nomntwana unesiphiwo sokuchina ngoba bukala la ngicina khona sengiyakhona ukuthi noma ngichinile angisafaki isigqoko noma angichine inwele tami ngiyakhona ukuthi ngiyahamba ngenhloko kusho ukuthi mangaba akhula angakhona ukuthi angaba nesaluni noma ukuthi awufuna kuyosebenza ngaphandle yabo so angibide ngihlalise phansi athi mawukhulile ufuna kuba yini ngathi mina ngajabula mangafunda ukuchina into khona ukuchina ngoba benginesifiso sami ukuthi ngathi ngachina abantu abasebenzayo ngoba kucala kwathi ukuthi umuntu osebenzayo umuntu onemali like ema-ofisi bothishela bonesi ngijabule nje ukuthi namhla bengichina mistress isibani itolo bengichina principal bani so that is why ngacala khona ukuthi ngithanda ukuchina ngithanda ukusebenza ngetinwele from 2003 bomakhelwane bekade amakhelwane nje yazi ngicela ungichina ndakunika imali cold drink ngimchine kusasa utawubona naye athi ngicela ungichinele umntwana nami ngoba naye uyise mangimuka ekhaya wanginabela athi make bakuchine kahle uchinywe ngubani asho sayi ngichine ngidini lapha endasagogola ndubani so from there bantu mabalokhu babona Teli nasimpiwe bantu lengabadi lengihlala ngiva ngasesi wami athi utata uchina la kubo esikumane so vele angibadi kabantu kodwa abantu laba right laba friendly labati bantu labaphila nje nebantu esikhatsini lesiningi kuthi shothi impilo la ithanza kwena ngilempilo yathi ikhethele yona nathi samamukela uma singakhona ukuthi simkhwashise kule ndlela yakhe maybe ngoba akakhona ukuphila kahle emphakathini kodwa emphakathini wena njani umukelekile ngoba simthanza sisamukelile nesimo la kuzo Teli because umuntu una choice angeke size simkhethise lokhu la kwendako ucabanga ukuthi ucabangile ngako before abangekho so bantu bayakhuluma but umuntu wenda lokhu akufunda ngesikhathi lekungisona sona labanye ba-asada but labanye bayakhuluma nje noma yini abayifunako kuyo but yena akanankinga ngoba la idrukopini sasesikomane vele bayamthanza because nathi azange satendela it's a gift from God so ngokuya vele nabo bagcine sebam-understanda lokhu sakhulile sangaka because lo munye uyetamcele ukuthi amchine uyakubona nje ukuthi ngilokunye lokusikhombanga ukuthi seba-acceptile nabasamqwayi kodwa labangakulahlela yena wena just into ofuna ukuyenda ekhaya just ukuthi ubahloniphe mabakhuda ubalalele kodwa uhambe bona bathi agcine bakuhlalise phansi bakhulumise ezinami. It seems that the rest of the continent has a lesson or two to learn about tolerance from this little Mpumalanga village that seems to have embraced Teli, Queen of the Swazis. When I come around, you drive me away. You forget me too often. When I come around, you drive me away. Teli went to the tavern where he was confronted once again by the ugly face of prejudice. Uma ngihlula lo mfana bathi manje uhlala esikhomane esikhulu ngala uphuma ethaveni udibana nami uthi yewena gay ngathi mina awulade igama lami wathi na hayi ngabe ngiphendula wena awathi simagenya wanyanya mase noma wanyanya ngithi angikhaya kini ngihambe estradini sakini ngicela nje uhlukane nami ngaqhubeka ngangena ethaveni alokho yena akhuluma shouta abuthi umuntu aqhamuke like ngathi uyagijimisa nexa start ukubaleka ungabaleki mina ngene enhlanhla cishe la yahleli nawo balokhu bamkhuda wasiphela uyamqala uma ngakushaya ungathini yena athi angishaya game mina
ngavuka ngifile ngangena ithapele ngathenga ibhiya ngathenga i-cold drink ngaphuma mangiphuma angitele straight afike angiphointe ngeligalo la mangisuka mina ngaphusha ngaze ngicela usuka endleleni ifuna kunuka ngingafuni kufela kimi yabo wangisikita ngembali nganyanya vele ngasalele i-cold drink ngalahla phasi ngasalele ibhiya ngavala ngalule ebusweni Mangamvala ngisele ngambamba ngamphakamisa ngijibethu ngamekela wabe phansi kwaba khona lo yiwani bangena bethavela bitalo skin sakhe lamba naso it's like mina uwe phansi olwakuvuka mina ngahlala lato wakhe ngilokhu ngimshaya phansi lona uchamuka tshike ukuthi ufuna ukungigwaza ne bengiscratch la sabonakala yini babathi hey Teli bona emva kwakho mangithi ngiyaphendula so yabona ngihwanje ngayekela lo ngangenela lo emva kwakhe ngashaya nathi lona week just into ethemba umukho kuphela Fele baxolisa ngabiyekela ngoba nami lo ngihlupha ngokukhiphile ku ngiqhubeka ngabuya ekhaya ngakusasa baba Join me, Elizabeth Marshall, as we take a road trip through the South African psyche, taking you to the edge of society's norms and beyond. It's time for Tales from the Edge. As I travel to Mpumalanga, imagine my surprise when I happened to come across Teli. As a boy, he always knew he was a little different from the others. Instead of cowboys and Indians, he chose dolls and dresses. Growing up in a rural Swazi community already comes with its own set of challenges. Now throw gay and then transvestitism into the mix, and you have one confused community. Well, these are the ingredients that make the next chapter. Teli, Queen of the Swazis. If fika etimbahleni basedrobheni leso sikhathi ngisemncanyana nje bongakhona ikhetho timbahla yena maka edrobheni efika athenga iskipa athenga ilibhruku athenga ama-under so i-under khe ngayichange but ilibhruku if athenga ilibhruku lilitse nokulibuka ngiligqoke bese ngiyalikhatha la ngifuna usilibe khona sengiyalivithita like semangabe lilinze nokulisika liportion le noma ngisike liportion le kuthi libe i-black bottom but nganele kufika e-secondary kulale ngakhona kuvula amehlo khona ngabona ukuthi impilo iba njani ngithanda kuchina bangichine nje bengichina i-braid mafela mahlathi angakhoni agcoka kahle libhruku but sibona impilo la iphilako ukuthi Teli akabelong kuma boys bantwana ke la esikoleni bebamhleka kakhulu ngoba ibehavior yakhe beduke amantombazana sazama kum accommodate simbothishala bakhe samthanza Teli
kodwa angasichazeli ukuthi ume kusiphi isimo thina singibatali singibothishela samrecognize ukuthi Teli ukusiphi lesimo kulana umuntu ukhululeka khona. One of these confrontations occurred 2 years ago in June 2009, when Teli had invited some friends around for a braai and some drinks. They ran out of drinks, and Teli went to the tavern, where he was confronted once again by the ugly face of prejudice. Uma ngihlula lo mfana bathi manje uhlala esikhumani esikhulu ngala. Uphuma ethaveni udibana nami uthi yewena gay. Ngathi mina awulathi igama lami. Wathi na hayi ngabe ngiphendula wena. Awathi simagenya wanyanya. Mase noma wanyanya ngithi ngikhayikina ngihamba estradini sakini. Ngicela nje uhlukane nami. Ngaqhubeka ngangena ethaveni. Alokho yena akhuluma shouta. Abuthi umuntu aqhamuke like ngathi uyagijimisa nexa start ukubaleka. Ungabaleki mina ngene enhlanhla. Cishe la yahleli la uba lokho bamkhutha wasiphela uyamqala. Uma ngakushaya ungathini. Yena athi angishaya game mina. Ngavuka ngifile. Ngangena thaveni ngathenga ibhiya, ngathenga i-cold drink, ngaphuma. Mangiphuma angitele straight afike angiphointe ngeligalo la. Mangisuka mina ngaphusha ngaze ngicela usuka endleleni ifuna ukunuka. Ungafuni kufela kimi. Abo wangisikita ngembamba. Nganyanya vele ngasalele i-cold ngalahla phansi ngisalele ibhiya ngavala ngalo lebusweni. Mangimvala ebusweni ngambamba ngamphakamisa ngijibetule ngamekela wabe phansi. Kwaba khona lo yiwani. Bangena apha ethaveni abitalo skin sakhe lamba naso. It's like mina uwe phansi olwakuvuka mina ngahlala lado wakhe ngilokhu ngimshaya phansi. Lona uchamuka atshile ukuthi ufuna ukungigwaza ne. Benginescratch la ngiyabonakala yini. Babathi hey Teli bona emva kwakho. Mangithi ngiyaphendula so yabona. Ngihwanje. Ngayekela lo ngangenela lo emva kwakhe. Ngashaya ngathi lona week just into ethemba umukho kuphela. Yena athi angishaya game mina. Ngavuka ngifile. Ngangena thaveni ngathenga ibhiya, ngathenga i-cold drink, ngaphuma. Mangiphuma angitele straight afike angiphointe ngeligalo la. Mangisuka mina ngaphusha ngaze ngicela usuka endleleni ifuna ukunuka. Ungafuni kufela kimi. Abo wangisikita ngembamba. Nganyanya vele ngasalele i-cold drink ngalahla phansi ngisalele ibhiya ngavala ngalo lebusweni. Mangimvala ebusweni ngambamba ngamphakamisa ngijibetule ngamekela wabe phansi. Kwaba khona lo yiwani. Bangena apha ethaveni abitalo skin sakhe lamba naso. It's like mina uwe phansi olwakuvuka mina ngahlala lado wakhe ngilokhu ngimshaya phansi. Lona uchamuka atshile ukuthi ufuna ukungigwaza ne. Benginescratch la ngiyabonakala yini. Babathi hey Teli bona emva kwakho. Mangithi ngiyaphendula so yabona. Ngihwanje. Ngayekela lo ngangenela lo emva kwakhe. Ngashaya ngathi lona week just into ethemba umukho kuphela. Você tem ele ou não? Você tem ele?
vele baxolisa ngabiyekela ngoba nami lo umhlupha ngokhiphile ku ngiqhubeka ngabeka ekhaya ngakusasa mabangibona abanaloku hallo njani sikhona hayi intsaba itori ipheli ngathi ayishaphi imidluli that is why mina vele umuntu angakhona kulona ngiyakhona kumphendula ngimtshela asitangishaya ngithi angeke. Thinking he was the only gay in the village, life could get lonely and trying. Then Teli met his longtime boyfriend Simpiwe at the same tavern where he was defending his own rights that afternoon. Kwaba nebesh lapho ulasa mithana khona futhi naSimpiwe sakhona ukuthi sikhona ihlala phansi sikhuluma just because ngibahla leto yabona ugqoke impahla tebafana ngagqokisa kumantombazana yabo ngibe njalo ukuthi hayi manzaba nabo bakhulume nje uzofika lo la khona bonke kuhambe ufike distance isuka noma lapha egate mabona umuntu akubuka ukuthi kahle kahle lona uyini kahle asimtholi kahle ngongiloko nje but kuhamba bajwayela. When Teli arrived at his new school, his teachers immediately knew he was different. They didn't know what it was, but decided to take it upon themselves to protect him from being bullied. This acceptance extended beyond his school teachers to his family, and after some tough times, they learned to accept Teli the way he was and embrace some of his eccentricities. Antwetshela gogo. Cause angithi gogo makana bo auntie. Bekakhuluma yena esilento imphatha kabi. But kimi angakhombisi simnike isupport. Each and everything lafuna kuyenda yena. Akhona kuyenda akhululekile angabi nokusaba. Yebo. Babe vele ngwelo thela wayeka from vele emncane ngwelo wabona kuqala bobo bonke. Nguyaba phasal jazz lesine mantombatana la sebadlala khona ebholeni nguyaba organize ama trip ema netball ipractice zonke ye10 nejimming emantombatana benziwa nguye Teli ngimati kakhulu Teli. Ukuqala kwami idlala netball ngaqala esikoleni bayatana ukuthi basathaba nabanye just to jabulisa ukuthi nawe uyathanda ukudlala ibhola just to ubone ukuthi badlala kanjani ube nale hope sinami next time maybe mangaba khona lo shoda kubangifake. Then Teli kumjwayela kwami emahlathi bezidlala kanye netball ngingicaptain wale team yasesikoleni Teli kodwa eskimini bengamfaki ngimswitch ngoba bathi labafana naye abafuni kodwa all the time ku practice bekakhona and the netball noma ngabe siyaphi khashani dizane Teli kwaba khona i-friendly game nelgebhota akudlalwa bangifake kuleso sikole bangabe nenkinga bafuna ukuthi sidlale babone ukuthi ngidlala kanjani. Uqala wakhe Teli nasadlala ama tournament kuleti yetikole bebangamfuni leti yetikole basho ukuthi mfana bese sachazela etikoti ukuthi hayi Teli lesi sport sakhe kufanele angenele amantombazane dikole tonke tabo makhelwane ndagcine timjwayele uthi Teli ungileli hlobo lokuthi vele udlala netball ebantombazane. Basho ukuthi bona hayi thina asinankinga lethe silonga ngathi ngikadlala erafu abadlali singadlala labanye asinankinga. Then labanye bentwana wabeni but Teli ungichaze ngento leyi1 bekade ukuthi empilweni ufunani uyapi ungibani because noma ngabantu bakhuluma bathini akakayi ngabo Teli uchubekile abangilokula kubona ku right kuye. Teli umuntu lo tiphethe kahle but abantu abakhona uku understand the situation. Coaching ngaphuma mangiphuma angitele straight afike angiphointe ngegalo la mangisuka mina ngaphusha ngazi ngicela usuka endleleni ifuna kunuka ngafuni kufela kimi abo wangisikita ngembamba nganyanya vele ngasalele coaching ngalahla phansi ngisalele ebhiya ngavala ngalo lebusweni ngangimvala ebusweni ngambamba ngamphakamisa ngijibetule ngamekela wabe phansi kwaba khona lo yiwani bangena bithavela bitalo skin sakhe lamba naso. It's like mina uwe phansi ulwakuvuka mina ngahlala lato wakhe ngilokhu ngimshaya phansi lona uchamuka tshike ukuthi ufuna ukungigwaza ne bengiscratch la sabonakala yini babathi hey Teli bona emva kwakho bangithi ngiyaphendula so yabona ngihwanje ngayekela lo ngangenela lo emva kwakhe
ngashayela just lona week just nje ethemba umukho kuphela. Vele baxolisa ngabiyekela ngoba nami lokho ngihlupha ngokukhiphile ngichubeka ngabeka ekhaya. Ngakusasa mabangibona abanaloku hello njani sikhona hayi intsaba yitori iphelile ngathi ayishapha imihlo le. That is why mina vele umuntu angakhona umntwana ngiyakhona kumphendula ngimtshela asitangishaya ngithi angeke. Thinking he was the only gay in the village, life could get lonely and trying. Then Teli met his longtime boyfriend Simpiwe at the same tavern where he was defending his own rights that afternoon. Kwaba nebesh. Kwaba nebesh lapho ulasa mithana khona futhi naSimpiwe sakhona ukuthi sikhona ihlala phansi sikhuluma. Just because umuntu lo bekahlala afuna ukukhuluma nami nathi abanale fear ukuthi akakangijwayele uyangisaba.